respected principal sir and our dignitaries. We are going to now officially release our annual college magazine, Srishti. সংঘর্ষ শুধুমাত্র তো সীমান্তে সীমাবদ্ধ নয়। সংঘর্ষ আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনে মননে সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা। From the conflict of Russia and Ukraine to the tensions in the Middle East, from the Indo-Pacific rivalries to the tensions in the border areas of China, the entire world is witnessing a gradual shift towards an instability. And the instability is not only confined to military, rather it is very much social, economic, technological, and of course, psychological. If the LPG fuel price fluctuates continuously, if the petroleum availability becomes uncertain, then the geopolitics directly enters our home. If there are different threats coming from different sides every day in different forms, if cyber attacks increases, then the war enters our system. If the narratives are controlled, then the war enters our mind. So in that complex global situation, the role of India becomes quite significant. If we consider the themes of today's seminar, we can definitely see that India right now is navigating in multidimensional directions. From its non-alignment in this multipolar world, from its involvement in BRICS, for its balancing role between the global power blocks, India is always unique. And we have to be sure about that. In one hand, India is continuously trying to upgrade its defense mechanism through across the land, air, sea, cyberspace. And parallelly, simultaneously, in another hand, India is continuously advocating peaceful resolutions. India is representing the voice of Global South. What is this? Is this a kind of contradiction? Rather, it is very carefully crafted strategy. Because if we consider all these things, we can identify that India stands between power and politics and peace. India stands between alignment and autonomy. India stands between acceptance, expectations, and responsibilities. If we ignore all these strategies, we can't ignore one deep question. Are we really proceeding, going towards the inevitable war? Or is there any chance to reshape our future? Not for us, but for our future generations. If World War happens, if World War 3 really happens, then it will not only directly impact the global political situation, the geopolitics, rather, it directly impacts human rights, our environment, our economy, everything. And a nation like India will be looked upon not only for its strength, but for its diversified decisions. So, in this particular context, I invite all of you to be here, to be present here, to be involved in the critical discussions, thoughtfully, collaboratively. Thank you, everyone. May I now invite our respected principal sir, Dr. Abhijit Ganguly, to deliver the inaugural address. Respected speakers, honored guests,
esteemed colleagues, distinguished chairpersons, dear students, participants and paper presenters from different colleges and universities, all teaching and non-teaching staff of my college, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure and a deep sense of responsibility to welcome you all to this ICSSR ERC sponsored national seminar hosted by Kidderpore College, Kolkata, on the profoundly significant seminar India's stance and strategy in the potential crisis of World War III from different global perspectives. At the outset, I extend my heartiest gratitude to ICSSR Eastern Regional Center for supporting this intellectually vital initiative. My sincere appreciation also goes to Dr. Chandrauli Das, the convener of this seminar, Dr. Prabodh Kumar Misro, the organizing secretary and bursar of the seminar, Dr. Shati Pal, the IKC coordinator of the college, Dr. Apurna Pal, Teachers Council Secretary, for their tireless efforts for organizing this seminar. We are deeply honored to have with us an eminent panel of speakers, Dr. Bimal Shankar Nando, Associate Professor, Department of Political Science, Charu Chandra College, Kolkata, Dr. Shivashish Chatterjee, Professor, Department of International Relations, Jadavpur University, Dr. Anindo Jyoti Mojumdar, Department of International Relations, Jadavpur University, Brigadier Devashish Das, Indian Army, Dr. Lokhi Narayan Shatpati, Director MMTTC, University of Calcutta, Dr. Ishani Nashkar, Department of International Relations, Jadavpur University, Kolkata, and we are equally privileged by the presence of our special guest, respected Dr. Rumpa Das, Principal Maheshwara College, Kolkata. I also express my heartiest thanks to the technical support team of my college, which includes the name of Dr. Dipendu Rai and Professor Pidu Chandra Das. By interpreting the theme, A World on Edge, the idea of a third world war, once relegated to speculative geopolitical discourse, is no longer entirely hypothetical. The global order is currently characterized by intensifying great power rivalry between two or more than two nations at a time. The prolonged impact of the strategic volatility in the Indo-Pacific region, the fragile situation in West Asia and Middle East countries are increasing horribly, and kinetic power in regards to the most powerful economic emperorship. According to the Stockholm International Peace Research Institute, global military expenditure reached approximately $2.4 trillion in 2025, marking a continuous upward trajectory. Nuclear arsenals remain a critical concern, with over 12,000 nuclear warheads to preserve globally, and modernization programs are underway in major nuclear states across the world. These data underscore a stark reality. The architecture of global peace is under significant strain. In this situation, India's strategic position between tradition and transformation are as follows. India's approach to global conflict has historically been rooted in the principles of non-alignment evolved into strategic autonomy. India, our greatest historic country, always used to practice on Panchashil, that is 5 principles of peaceful coexistence.
India's advocacy for multilateralism and diplomacy are evolving. However, in the 21st century, India's stance reflects a nuanced recalibration strategic partnership even without any its alliance. India is an active member of platforms like Quad while maintaining strongest bilateral relations with defense preparedness and technological modernization. India ranks among the top 5 military spenders globally, with increasing focus on indigenous defense production under the Atmanirbhar Bharat initiative. It is my privilege as the IPC coordinator to extend a warm welcome to all of you to this significant seminar on India's stance and strategy in the potential crisis of World War III from different global perspectives. This theme is not only timely but also deeply relevant in an era marked by geopolitical uncertainty, shifting alliances, and emerging global challenges. We are living in a world where the nature of conflict is rapidly evolving. Traditional warfare is increasingly complemented by cyber threats, economic pressure, information warfare, and strategic competitions over resources and technology. আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করছি যেখানে সংঘাতের প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রথাগত যুদ্ধের পাশাপাশি এখন ক্রমবর্ধমান হারে সাইবার হুমকি, অর্থনৈতিক পেশা, তথ্য যুদ্ধ এবং সম্পদ প্রযুক্তির উপর কৌশলগত প্রতিযোগিতা যুক্ত হচ্ছে। এই সেমিনারটা বলতে এসেই প্রথম দুটি লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে, কবিগুরু লেখা দুটি লাইন। পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে আনে নানা উপহার, মিলাবে আর মিলবে, দিবে আর নিবে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। এখন উগ্র জাতীয়তাবাদের যে সংকট, তার যে ভয়াবহ পরিণাম যুদ্ধ, এটা আলোচনার অবকাশ নেই, কারণ রাষ্ট্রনেতারা শিল্পীদের বন্দী করে রাখে, সেখানে শিল্পীর কথা শুনবে এটা বাধ্যতা মাত্র। এখানে আমরা নেই, আমরা বরঞ্চ ভারত এই সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অবস্থান এবং কৌশলের দিকে আমরা একটু নজর রাখবো। আমরা বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে যদি তাকাই, দেখবো ভারতের বিদেশ নীতিগুলি আমি যদি একটু আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনা করি, একটি নাতিশীতোষ্ণ মনোভাব। সে কোনোভাবে এক পক্ষের সাথে পুরোপুরি চুক্তিবদ্ধ হয় না, একটা সকলের সঙ্গে একটা ভারসাম্যমূলক বজায় রেখে চলে। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন সকলের সাথে একটা ভারসাম্যমূলক সহাবস্থান করে। কোনো জায়গায় যুদ্ধ হলে আলোচনাকারী হিসেবে, মধ্যস্থকারী হিসেবে ভারত উঠে আসে। এই যে কৌশলগুলো ভারতের দিক থেকে, এগুলি আমাদের ক্ষেত্রে খুব, শুধু আমাদের ক্ষেত্রে না, বিশ্বের ক্ষেত্রে খুব পজিটিভ। Kidderpore College has a tradition of organizing such extremely insightful and intellectually stimulating discussions, and I congratulate Kidderpore College, Team Kidderpore College for this endeavor as well. Even as we stand here in this hall, located in one of India's most iconic and celebrated academic pilgrimages, the National Library of India, a temporary truce has been reached amidst a lot of bloodbath, a lot of destruction, with widespread destruction of human lives, property, economies of different countries, and what is most important to me and most of all in this juncture is a palpable and a potential danger and risk to the children of this world. As a citizen of world's oldest democracy and the land which is also the birthplace of Lord Buddha, Lord Mahavira, Sri Sri Thakur Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda, we have always prioritized and upheld peace or Panchashil, as my friend Dr. Vijit Ganguly rightly pointed out. आपने अगर देखोगे
कि कहीं युद्ध हो गया, इराक, सीरिया, अफगान, लीबिया, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, गल्फ कंट्रीज का, तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं हो रही है, शांति है, कंपैरेटिव शांति है हमारे एरिया में, तो हम सोच रहे हैं कि दुनिया में शांति है। अब इंडिया का क्या रोल होना चाहिए? मेरे जितना सोच विचार है उसमें मैं एक there is one English saying that running with the hare and hunting with the hounds. मतलब आपको चारों तरफ अपना डिप्लोमेसी यूज करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक देश के साथ डिपेंड हो जाओगे तो वो उससे आपको कहीं भारी हो सकता है। जो गल्फ कंट्रीज के साथ हुआ था, ओवर डिपेंडेंट ऑन यूएस में थे और पहला रात को यूएस उनका हाथ छोड़ दिया और उनके अगर आप आज से 10 साल पहले या 2 साल पहले आप दुबई गए होंगे तो अभी जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह उनका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, बिकॉज वो कभी सोचे नहीं थे कि उनके ऊपर ऐसे गोली गिरेगी इस तरीके से। अभी गई अब बहरीन बोलिए, दुबई बोलिए, ये सब देश में गया हूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया का प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए, कॉशियस एंगेजमेंट होना चाहिए। एवं और आप देखिए ये पूरा मसला में मिडिलमैन कौन है? पाकिस्तान। अब एक रोक कंट्री वो मिडिलमैन बन गया और पीस डील करा रहा है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, और बीच में फंसेगा कूद रहे कौन? जो गल्फ कंट्रीज। हाल ही में यूएई उनसे पैसा वापस मांगे $3 बिलियन, तो पाकिस्तान में यूएई को गाली दे रहे, बोलता है तुम इंडिया का पार्ट कर दो। तो ये हाल है। और एक कोई मनचाला बड़ा लीडर अगर पागल जैसा बिहेव करे तो उसका जो तकलीफ है वो पूरा दुनिया को उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी सी नाउ this war is over apparently and 14 days and India has not had so much of problem like other countries like Pakistan में fuel prices has gone up 4 times। तो हमारा इतना नहीं हुआ, बट होगा नहीं, ये होगा नहीं ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 5-6 महीने बाद हो, बिकॉज फर्टिलाइजर का कमी महसूस होगा। बिकॉज पेट्रोल सिर्फ एक चीज नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और भी होता है। एलपीजी और डीजल पेट्रोल आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या गैस चलाते हैं घर में, तो दैट इज नॉट द ओनली थिंग। वी इंपोर्ट अदर थिंग्स लाइक फर्टिलाइजर एंड अ ह्यूज लॉट ऑफ फर्टिलाइजर वी इंपोर्ट। नाउ दोस थिंग्स मैंने आर इन ए डेंजरस सिचुएशन। तो मीटिंग खूब चल रहा है दिल्ली में इन सिचुएशन से बाहर जाने के लिए। थैंक यू respected principal of this college, respected principal of Master College, all the teachers of Kidderpore College, including my long-time friend Dr. Kumar Mishra, all other dignitaries on the dais, my fellow panelists, Brigadier Das, and the students of this college. At the outset, I would like to convey my gratitude to this college for inviting me to say something, to share my ideas with all of the present in this seminar. A few months ago, while Chandrapuli made me a call and informed that the college wants to organize a seminar on this topic, which involves the potential crisis of War-3. Initially, I could not encourage her. My reaction was that, apply Corona, permission दे देना. But she was not convinced. वो बोले इसमें हमके ना नहीं apply करो. पूरे ना बोला पापा को मुश्किल कारण ये टॉपिक है दायरा. But I am happy that Chandrapuli successfully organized this seminar and particularly on this topic. But I have some questions about the potential crisis of World War III. That's why I am discussing and I have decided to discuss on India's preparedness in place of global turbulence. Yes, turbulence is there in international politics, but as our previous speaker, Dr. Siddharth Chatterjee has said, is it the crisis of the system, crisis of the order,
or crisis in the order. To me, it is a crisis within the order. But the present global order is not going to be destroyed totally. পুরো ভেঙে যাবে গ্লোবাল অর্ডার এই যে ঘটনা ঘটছে I don't find any possibility. পুরো পসিবিলিটি আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি না। সো potential crisis of World War 3 এটা আমার কাছে একটু কোথাও মনে হয়েছে যেটা বোধহয় একটা possibilities very very remote. International politics is always in a state of flux. Change may happen at any time. কিন্তু কিছুটা তো ভবিষ্যৎবাণী করা যায়, দেখা যায় কিছুটা তো। 1991 যখন হান্টিংটন লিখছিলেন ক্লাস অফ সিভিলাইজেশনস, অনেকেই ওটাকে উড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে there is no class of civilizations, আমি অন্তত বলতে পারবো না class of civilization is there. Thank you, and I congratulate Kidderpore College for organizing this very interesting titled seminar, and also thank Kidderpore College for having me in this program. Now I will be very brief. Thank you. And I will try to be brief because already you have heard Professor Chatterjee and Dr. Nanda, who have talked about a number of challenging issues and theoretical perspectives that provides kind of explanation of existing world order. In fact, in my presentation, there will be 5 points to be considered. The first, I would like to discuss why there is a very little chance of World War 3 war, and therefore they would not normally try to create such a situation where there would be a possibility of nuclear war. So nuclear war themselves have some kind of restraining effect on state behavior. There is stability paradox that nuclear weapons actually do not rule out any kind of all kinds of warfare, but nevertheless, once again, there could be small wars, but not really a kind of all-out warfare. And there is another point, that is unit cost of warfare has escalated exponentially. The kind of expenditure that is made in terms of warfare and what we get in return. What Trump has got in return, what Putin has got in return in Ukraine. Yes, Putin has captured some portion of Ukraine, that is strategically that is beneficial to Russia, but let's say the kind of expenditure Putin has made in terms of financial resources, in terms of human resources, and the war is still continuing. So this unit cost of war, that is the calculation that we generally make, what would be beneficial for us. It has escalated in such a way that war sometimes is viewed as essentially a waste of money. And when we talk about the world wars, remember the parties to the World War I and World War II, except Imperial Japan and United States, were mostly European states. And these European states had colonies in different parts of the world, or for that matter, if you think of United Kingdom, the British Commonwealth naturally had, those Australia, New Zealand, and other such, common, members of Commonwealth of Nations, all got involved in these warfares of the colonial masters, and therefore these became world wars. Today's situation is entirely different, in the sense that there are no colonies to be sucked into the conflicts of their colonial masters. Secondly, almost all of these countries are now democratic states. Though democracy is in crisis, they are not perfect democracies, and they are all flawed democracies, including United States, India. These are all, regarded as flawed democracy. But very much. Let me extend my thanks to all the dignitaries present here, two principals, the principal of the college. Now, without any further ado, let me make a few things clear right at the outset, which is that I am not going to speak anything on India. There are speakers who are going to talk about India, so I would not, repeat or
in a sense, let's say, make their life more complicated. Okay, I mean, speaking about it here. So what I will therefore do is that I will probably talk about, do we really face the scenario of the Third World War? Okay, are we in the brink of the Third World War? And very broadly, what I will do is that, I am basically a person who in fact does IR theory. So therefore, I will very broadly take you through IR theory and tell you that what exactly theories in fact say and what theories in fact, how theories might guide in understanding what the world is and where the world in fact might be moving. So the first point in fact is this, that to the liberal international order in which we live, that order in fact has been in crisis, has been in, I would say, has been facing challenges for a long period of time. So therefore, the first thing in fact is to underscore the point that the crisis in fact is not new. It is not that the liberal international order in fact is facing crisis today. It is undergoing a crisis for a long period of time. But at the same time, it is also equally important to note that orders don't give in very easily. Because if you look at the liberal international order, the foundations of that order in fact was laid many centuries, over many centuries, okay? And so it is a common misnomer to broadly make the argument that the order in fact came to be in 1945. It did not come into being in 1945. Its foundations, possibly its institutionalization happened in 1945, but if you were looking at the roots of the order, the roots of that order in fact goes much back in time. And very broadly, there are three principles to the order which in fact are absolutely critical, okay? And I therefore draw your attention to understand that why the order in fact is still in fact, I would say persistent, and the order in fact is not exhausted. The first of these in fact is that the order is premised on the principle of modernity, okay? And no matter how critical we could be against some of the manifestations of the modern or the idea of the modern, it is absolutely impossible to turn our back on the modern. So what you call the artifacts of modernity in fact would hold, and it would continue to provide some kind of stability based into the order. যদি আমরা বলি যে সাইলেন্ট ভিকটিম যদি কিছু হয় ওয়ারের, সেটা রিজিওনাল হোক বা সেটা গ্লোবালি হোক, সেটা কিন্তু এনভায়রনমেন্ট। এবং ওয়ার রিজিওনাল হতে পারে, লোকাল হতে পারে, কিন্তু তার ফল আউট বা কনসিকোয়েন্স সেটা কিন্তু গ্লোবাল। তাহলে ইন ট্রু সেন্স যদি আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়ার বলি, তাহলে সেটা কিন্তু আমরা ভিকটিম হয়ে যাব। ধরুন সুন্দরবনে যারা থাকে তারা জানেই না যে আমেরিকার লোকেরা এত এত কার্বন ডাইঅক্সাইড তুলছে বায়ুমণ্ডলে, তার সঙ্গে সাইক্লোন, মানে সি সারফেস টেম্পারেচার বাড়ছে, সাইক্লোন হচ্ছে, সেই সাইক্লোন হিট করছে কোথায়? সুন্দরবনের সাধারণ মানুষকে। তার সাথে আমেরিকার লোককে সে জীবনে দেখেওনি, শোনেওনি, জানেওনি, পড়েওনি। এইরকম মানে আমাদের একটা টেলিকানেকশন আছে, সোজা কথা। তো এই সাইলেন্ট ভিকটিমের কিছু কিছু উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা দেখি, তাহলে এই যে অয়েল ব্লেজ, তার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলটা হিউজ লোড তৈরি হয়। সেকেন্ড হচ্ছে লোকালি, দেখুন ওই যে গালফ রিজিয়নটা, ওই জায়গায় বায়োডাইভার্সিটি এমনিতেই কম, ভীষণ কম, তাতে অয়েল স্পিল হয়। এই যে একটা ট্যাঙ্কার ভেঙে দিলাম, একটা গুঁড়ো করে দিলাম, তো তেলটা চলে গেল, সেই তেল যে রয়ে গেল ওইখানে, সেটা তো ক্লিন করা হবে না। ফলে এই যে ড্যামেজটা, এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ, এটা কিন্তু ফার রিচিং। যুদ্ধ হতে শেষ হয়ে যাবে, এই দুদিনের জন্য আমি বিরতি দিলাম, কালকে এলিমিনেট করে দেবো, সভ্যতার ইতিহাস থেকে একজন চলে যাবে। কেউ একজন বললো, পরের দিন না 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 যাবে না, যাবে না, থাকবে। আই উইশ অ্যান্ড ইট হ্যাপেন্স, ইটস লাইক দ্যাট। ফলে সেটা হচ্ছে না। তো নোবেল প্রাইজ দেওয়ার কী দরকার? নিজে একটা বানিয়ে নিয়ে নিলেও হতো, তাতে অসুবিধা কিছু ছিল না, তাই না? যে গ্লোবাল পিস প্রাইজ, সেটা আরও বড়, ওর থেকে, নোবেলের থেকে বড়। তার মানে কোথাও একটা যেন রিকগনিশন পাওয়ার ইচ্ছে আছে, তাই না? এটা কিন্তু ভালো দিক, এটা ভালো দিক। যে একজন চরম নার্সিসিস্ট, সেও যখন দেখে যে কোথাও একটা রিকগনিশন অন্যভাবেও আসতে পারে, তাহলে বাবা আমি মিডল পাথ নিই, যেটা আপনি বললেন, চমৎকার।
তো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং সালফার ডাইঅক্সাইড এইগুলোর সঙ্গে ব্ল্যাক সুট, ব্ল্যাক কার্বন। এই 91 যুদ্ধ হলো 92, 93, 94 কাশ্মীর ভ্যালিতে, ভাবুন অনেকটা দূর। সেখানে আমরা জানি যে বরফ অনেক সাদা থাকে, শুভ্র বরফের দেশ, সেইখানে কালো কালো ছাপ পড়তে শুরু করেছে। এর অন্য সোর্সও আছে, এখন যে শুধু ওইখান থেকে এসছে তা নয়, এখন অনেক ভেহিকেল ওপরে যাচ্ছে, তার থেকেও হয়। এই যে কালো যদি হয়ে যায় বরফটা, তাহলে অ্যালবিডোটা কমে যাবে। অ্যালবিডো কমে গেলে তখন আরও বেশি শোষণ করবে। শোষণ করলে যেটা হয়, অনেক বরফ গলে যাবে। বরফ গলে গেলে গ্লেশিয়ারগুলো আর থাকবে না, আর গ্লেশিয়ার না থাকলে রিভারও আর প্যারেনিয়াল থাকবে না। তাহলে ভাবুন, একটা যুদ্ধ, সেখান থেকে ব্ল্যাক কার্বন উঠে গেল, তার ফলে আমার নদীটা শুকিয়ে গেল। এটা ল্যাগ পিরিয়ডটা কিন্তু অনেকটা, এটা এমন নয় যে আজকে ঘটলো কালকেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি যুদ্ধকে শান্তিতে কনভার্ট করতে পারবো 7 দিনের মধ্যে, কিন্তু যে ড্যামেজটা করে দিলাম সেইটা রয়ে যাবে 100 বছর, 200 বছর, বা এমন কিছু বায়োডাইভার্সিটি চেঞ্জ হলো যেটা কোনো দিন ফিরে আসবে না। পৃথিবীতে আমার মতে দুটি রাষ্ট্র ছিল বা আছে, যারা জন্মলগ্ন থেকে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছে, and coincidentally they are neighbors. One is China and one is India. Both became independent political systems. Roughly they were by the late 40s, 47, and then the revolution. By 1950 there was a Chinese communist system, and এরা দুজনেই কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে একটা কোথাও নিজেদের অবস্থান মজবুত করবে তারা জন্মলগ্ন থেকে তৈরি করেছে, and they have followed certain fundamental principles. In the case of India, I think the most seminal contribution that was made, that can be debated about, সেটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, is non-alignment. And so therefore now non-alignment যে মানে যেভাবে নন অ্যালাইনমেন্টে এসছে তার প্রেক্ষিত সম্বন্ধে I think this August gathering knows, and I won't spend time on that, but there are two issues that I think we keep in mind. One is the historical experiences that India underwent, a country that became free with a horrific experience of millions being dying, misplaced and killed. So সেই experience থেকে I think non-aligned was a response to stay away from violence. And also when India became independent, ভারত যখন স্বাধীন হলো, তখন তার দ্বিতীয় অবস্থানটা ছিল সে একটা ঠান্ডা লড়াইয়ের মতন অবস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলো, where world politics was divided into binaries, either you belong to us or you belong to them. সেই অবস্থাতে non-alignment was the response that was made by our Prime Minister, who happened to be also the External Affairs Minister at this point of time. But is non-alignment isolationism? No. I believe non-alignment was never isolationism. It was never to stay completely away from world politics. Rather, non-alignment was a position to be in, I think, visibility with a club of nations who did not want to belong to either of the bigger camps. কাজেই অ্যালাইনমেন্টের জায়গাটা কিন্তু ভারতের অবস্থানের মধ্যে কোথাও না কোথাও কিন্তু ছিল, যদিও বা আমরা নন অ্যালাইনমেন্ট শব্দটা ব্যবহার করেছি। এবং যদি আমরা একটু পিছনের দিকে যাই, বিকজ উই জেনারেলি টক অ্যাবাউট ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি সিন্স ইন্ডিয়া বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আপনারা একটু পিছনের দিকে যদি ভাবেন, আমরা কিন্তু অ্যালায়েন্সেস অ্যান্ড অ্যালাইনমেন্টের কথা বরাবরই বলে এসেছি। ইমাজিন দ্য মান্ডালা তত্ত্ব, one of the seminal works on Indian foreign policy, which also predates Machiavelli. আমরা ম্যাকিয়াভেলিকে যে রিয়ালিজমের অন্যতম কাণ্ডারি ভাবি, then Arthashastra is earlier, predates that, এবং that Mandala theory is, I think, the starting point of Indian foreign policy, which talks about alignments and alliances. মিত্র, শত্রু, আরি, এই শব্দগুলি কিন্তু ওভাবেই করা হয়েছে, এবং it tells you how to conduct foreign policy on the basis of alignment and alliances. ফলে আমাদের নন অ্যালাইনমেন্টের যে তত্ত্বটা, যে বক্তব্যটা, তাতে আমরা কিন্তু we maintained distance from the power blocks, but we also did not isolate ourselves. We were with another camp which chose to be neutral. In this potential crisis of World War 3, what will be the stances and strategies will be taken by them, not by us. We the general people and every moment are suffering of this
suffering from what? Fuel. Suffering from what? There's the price hike of auto. Here. There is a war due to the decision of a mad person in the world, like Trump. What he is doing to the connivance of Israel, they are making war with Iran. I think that Iran has not first made the war. So, it will be my humble request to the speakers and to our principal sir, what they will say from the practical point of view, the stances, the strategies, it can be forwarded to the policy makers for our safety, for the safety of our JM. It is my request. With this, I think that our program, though we are not many, but within these, we can raise our voice. We can send our thinking to the policy makers that we the Indian people who think Bosudhaiva Kutumbakam, আমরা total পৃথিবীটাকে বন্ধুর মতো ভাবতে চাই। With this, I conclude, I end my speech and think that our program, our seminar will be a grand success.